Okay, grade 12 ngifuna sibambe lokho. Number 1 ngifuna sibambe ukuthi x is greater uma kanje sign it's greater than 1 and kanje x is less than 1 uma kanjena x is greater or equals to 1 then uma ikanjena it's x is less or equals to 1. Okay, so sike sibheke. So u-f at x fanele sazi ukuthi uyalingana no-y ngoba elingana no-y okusho ukuthini ke manje okusho ukuthi okay from this line u-y unjani u-negative equals to 0. Okay, so kule line ka-x okay ku-x axis u-y u-0. Okay, so ukusuka la kuya phezulu unjani u-y positive, ukusuka la uye la unjani u-y u-negative. Okay, so example number 1 ithini ithi for which values of x will ubani will u-f at x equals to 0. Ulingana no-0 kule point leli nakule point leli okusho ukuthi ngamanye amazwi ulingana no-0 kuma-x intercepts. Okay, so sick number 2 u-f at x manje bathi unjani u-greater or equals to u-0. U-greater or equals to u-0 kuphi kuleli point nakuleli point ukuya phezulu. Okay, so that's why soba nobani no x sibe no x is greater or equals to 3 and x is less or equals to ubani u5. Okay, 2 sambe number 3. Okay, but now f at x is less or equals to u0. So ima f at x less or equals to 0 kuphi nangu f at x wethu angisho, so uzoba less ngala ngisho, so uzoba less or equals to 0 la equals to 0 yila ukuya ezansi. Kushuthi ibhala kanjani ke lena leni izoba nama answer amabili, izoba ne-answer yokuqala ethini ethi x is less than ubani negative 3 x is less or equals to 3 and bese ithini ithi u-x is greater or equals to ubani u5. Okusho ukuthi ukusuka la ukuyezansi nokusuka la ukuyeza kube bengibhale u-less nje kuphela kusho ukuthi ngisho ukuthi ngaphansi kwayo, kodwa nengithi less or equals to kusho ukuthi ngenzeka iqala ilingane bese iba na less futhi. Sambeke manje so sesikubani f at x is equals to g at x balingana kuphi ke bona. Okay, ikuphi la balingana khona kuma y values balingana la nala. Okay, so ngoba balingana at these 2 points sibhala ini ke thina sibhala ama x values. Khumbula ukuthi bathe for which values of x u-y sibheka nje i-behavior yakhe la ukuthi u-y no-y bayalingana. Oh, u-y no-y ngoba balingana kushuthi sengizoba naliphi point naleli point sengizothini ke ngizothi x part nendawo. Okay, ngoba bayalingana. Okay, so u-x fanele alingane nobani, x kumele alingane nobani no -2 no x futhi alingane nobani no 5. So uyabona ukuthi ulingana lama point lawa ngibhale kanje because f at x uyalingana no g at x. Okay, sambe number 5. Number 5 bathini f at x minus g at x. Lento le kahle kahle iyafana nale, iyafana ukuthi lento le bese ngayibhala sithi f at x is equals to ubani u-g at x. Okay, ngoba lo nomtranspose uba positive. Okay, so okusho again nala answer khona izoba bani x is equals to -2 and x is equals to 5. Okay, now let's come to this interesting one. Okay, lena ithini ithi f at x is greater than u-g at x. Ngamanye amazwi sibheka ini sibheka f at x la engaphezulu kwa-g at x. Samsobheka igraph yethu kugraph yethu u-f at x kumele abe ngaphezulu kwa-g at x. Uma ubheka uyabona ukuthi from la uba phezulu until la. Okay, so ngizoyibhala kanjani ngelento lento senema sengiyibhala sengizoyibhala ngithi x ngithi greater is greater than ubani u-2. Okay, x is greater than -2 and x is less than ubani u5. Okusho ukuthi ngisho ukuthi kule region le iyona la khona ubani
f at x greater than g at x. Okay, sambeke sekule lena ithi f at x minus g at x is less or equals to 0. Lena singathatha futhi siphinde sibhale sithini sithi f at x is less or equals to ubani g at x. Okay, this is very important ukuthi lento le singayibhala kanje futhi. Okay, so now asike sibheke ukuthi senze njani. U-f at x fanele abe njani, abe ngaphansi kwa g at x. Sami sobheka, u-f at x siyabona ukuthi ungaphansi from la nala. So lena sesibhala kanjani ke, because uyabona ukuthi ingaphansi la nala. Sesibhala kanjena ke le sizothini, sothi x must be what? Must be less. Okay, x must be less than ubani? X must be less than negative 2 kodwa x futhi, and x must be what? Greater than ubani? 5. Okay, ngamanye amazwi x fanele abe la ngoba ukusuka la lona uba ngaphansi nalana ukusuka la. So uyabona ukuthi ukuya le, yabona? So nalana ukuya kuphi? Ukuya le. So uma uya le it's greater, uma uya le it is less. Okay, so kodwa bathe less or equals to, shooting ngizothini, x is less or equals to negative 2 and x is greater or equals to 5. Sambeke sekule lena is very interesting. 1 2 funa sibhekisise lokho kubili. Okay, lana bathi f at x times g at x. Okushuthi ngizokwenza njani? Ngizomultiply the 2 and I must find greater than 0, kushuthi it's a positive number. So ngizoba nobani? F at x times g at x. So uma ngithi unjani u-y la? U-positive. Unjani u-y la? U-positive. So ngithi positive times positive ngithole bani? U-positive. Ngibhale ngithi positive. Kusho ukuthi la ngihamba ngiyodweba iline la. Okay, phinde siqhubeke ngisho yabona ukuthi u-positive wala. Then uma nalana ngithi positive times positive thola bani? U-positive. Kusho ukuthi ngihamba futhi ngiyodweba enye ini uline laphayana. Okay, so nama interval amangaki? 1 2. AS3 ithini ke manje? AS3 izothi negative times negative is positive. Kusho ukuthi nama lona are positive. Okay, so imapha ama interval ke la khona ubani? La khona f at x times g at x greater than 0. So uyabona ukuthi yonke lento le kufika la nale part le okusho ukuthi ama answer amabili ngizoba no x. Okay, ngibe nobani? Ngibe no le greater than ubani? Greater than negative 3, but x again is less than ubani? 5, and x unjani? Greater than ubani? 5. Why abe greater than 5? Ngoba nale side le nale part le noma nale interval la injani? Positive. Okay, nalana is the same thing, but f at x divided by g at x. Nalana so divide. Uma divide again uyabuka la, negative positive divided by positive is positive. Positive divided by positive is positive. Negative divided by negative is positive. Okusho ukuthi answer ya la neyala niyafana ukuthi la sekuno greater or equals to, no less or equals to. Asibhali izothini? Izothi izothi x is greater or equals to negative 3 and x is less or equals to 5 and x is greater or equals to ubani? 5. Okay, yeah. So now asike sibheke number 11. Okay, number 10 ngicabanga ukuthi ucisha afana nalede siyenza lapha phezulu. Okay, but ngifuna sibhekele manje. Okay, uma sibheka le f at prime of x is greater than 0. U-f at prime of x yini le? Yi-gradient. Ngamanye amazwi sifuna ukubheka i-gradient ukuthi slope sethu sinjani. La sifuna ukusibheka la sinjani khona si greater than 0. Okay, ku-f at x sibheke. So uma ubheka igraph yethu ukusuka la uya le injani igraph yethu. Okay, so uma ubheka lana sithe u-y unjani? U-positive angisho. La u-y unjani? Negative. Okay, but ke ukuze si-understand le ye-slope si understand ngokuthi islope sethu senjani la
siyanyuka. So ifunction yethu ngoba inyuka ama x-axis ayanyuka nama y-axis ayanyuka. Ngoba kunyuka konke kusho ukuthi leyo function injani, leso slope sinjani, si positive. So this is positive, 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 or positive until or positive until the turning point. Then uma sifika ku turning point, ku turning point yethu u-m wethu ulingana no 0. Okay, at this point. Okay, so okusho ukuthi this is a positive slope. Then asehle uma sehla, this is a what, a negative slope. So negative kohle nowehla kanje. Okay, so ngoba ku negative okusho ukuthi uma ngibheka la ku positive khona ngizothola la, kodwa la nengibona la ku negative khona ngithola kuphi la. Okay, so how am I going to check that one? Okay, so ngosebenzisa ini i-turning point yami. Okay, so ngizothini ke, where f at prime of x is greater than or 0. Kuphi la greater than or 0 khona? Greater than or 0 from ubani? From 1 ukwehla kuya ku infinity. Okay, so okusho ukuthi ngingabhala ngithini, ngithi where x is what, it is less than ubani, 1, then that is my final answer. Okay, kodwa kube bekuthiwe g at x, g at prime of x is greater than or 0, but is less than, sorry, is less than ubani, or 0. Vele uyabona ukuthi i-gradient yakho lana enjani, ama x-axis ayanyuka, ama y-axis ayehla. So that's a negative gradient, a negative, 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 negative. So okusho ukuthi i-straight line sakho sonke bese ba ubani, u-negative. Okay, so these are the values of x. Number 1, enye into engi-emphasizayo lokugcina sengiqeda ukuthi u-f at x uyalingana no y, okusho ukuthi uma sithi for which values of x, where f at x sibheka ukuthi u-y wethu unjani lapho. Uma sithi f at x is greater than 0, shuthi sithi y greater than 0. Uma sithi f at x is less than 0, shuthi sithi y less than ubani, 0. Then bese sibheka ama x values alapho. Okay, thank you.